1,000,001, the vintage brown of the clay slithers past my hands, leaving a brown trail of residue. I press on the pedal with my foot, applying just a tad more pressure. The wheel spins around faster and I distort the clay with my nimble fingers. I pull it up, now resembling a wand, one that may stick out like a sore thumb if placed in a Harry Potter movie though, and push it back down with my palms. The trick is to keep steady and be gentle. I've been doing ceramics for a month now and I can already feel the boredom in the pit of my stomach, threatening to suck me down into its dark vortex. I've ever been one for consistency, my mind just seems to want to move on after mastering something. The vortex had further widened when I had realized that there were machines for ceramics. Heaven knows why I hadn't figured that out sooner with the millions of ceramic plates and cups serving as conspicuous evidence in the dining room. I place my finger at the top of the spherical clay and allow it to bend inward, to my will. I round and smooth out the outside of the mug. Then release my foot off of the pedal. I move the mug to the countertop to allow for drying time, then proceed to clean up. I can already feel that this will be the last time I sit on the ceramics stool. My dad's ceramic work adorns the room, from tall vases to squat bowls. His studio lies at the far back of the house, where there is no heating or AC. This had proved to be a nuisance at first, but back then I was too fixated on my new hobby to pay much attention to the temperature. However, now the heat seems to work its way into my very cells and make its glowing orb quite comfortable in the pit of my stomach. Yes, I resolve to never set foot in this studio again. Swipe, swipe, swipe. Social media can be so boring, I mumble grumpily to my friend, Sasha. She nods in silent agreement, her eyes glued to her cell phone. I throw my phone back down on my patchwork quilt and sigh while placing my forearm on my forehead. My gum tastes stale in my mouth, the fruity bubblegum flavor dissipated into my saliva. Sasha suddenly lets out a cry of excitement, her eyes widening till they look like they're on the verge of popping out. What? I say, a little exasperated at her unexplained outburst. You remember back in the kindergarten when we both did gymnastics, yeah? I mean, I only stuck with it for a couple months, but what about it? Sasha thrusts her phone practically into my face and I set my eyes upon the video she clicks on. After a few seconds tick by, wow, is all I can manage to breathe out. The video was of a girl bending her body into all kinds of shapes and positions, a ribbon flying in her wake. Her pointed toes reminded me of ballerinas with their perfect bodies and flawless forms. Before I say anything more to Sasha, I furrow my eyebrows, silently making a vow to myself. You will stick with this if you start, I repeat to myself over and over. Sasha, we have to do it, I say earnestly. Yeah, I'm looking for gymnastic classes near Berry Meadows, I flop back down. Thinking that this might not be such a bad summer after all, I watch, enthralled, as girls seem to fly all over the gym, straight legs supporting pointed toes and outstretched arms flashing in past my peripheral vision. My legs are opened in an attempted split, still about 5 inches from the ground. Sasha is beside me, bent back into a bridge. Her face is contorted into a grimace, no doubt her back is sore from yesterday's practice. If I'm being bitterly honest with myself, however much in awe I am of the rhythmic gymnasts around me, I don't believe for a fleeting second that Sasha and I could ever be that good. This lack of belief is causing me to spend more time watching the gymnasts on social media and in the gym rather than stretching to get to their level. I feel fed up with myself and Sasha. Why had we cajoled ourselves into doing something that we knew we would never get to? Everyone take 5, our coach says, blowing the silver whistle resting on her chest that pulls me out of my reverie. I walk over to my gym bag and pull out my phone. I ring up my mom and ask her to pick me up, using the tummy ache card. She swerves into the gym's parking lot. Not 10 minutes later, I wave goodbye to Sasha and climb in, knowing that this will be my last time at the gym. I stare at the girl suspended in mid-air, legs open in a perfect line, arms spread elegantly like an eagle's wings. However, this time, it's not a girl at the gym, nor is it one on social media. This time it's my own creation,
formulated in my imagination and brought to life with the paintbrush I firmly hold in my right hand. Who would have thought that I had a natural talent for painting? The repeating motion of paintbrush strokes calm enough to lull a baby to sleep and easy enough to allow my mind to wander freely, it's perfect. I figured that I 1.000.000 trong một màu nâu cổ điển của đất sét trượt qua tay tôi, để lại một vệt nâu của cạn. Tôi nhấn bàn đạp bằng chân của mình, chỉ tạo thêm một chút áp lực. Bánh xe quay xung quanh nhanh hơn và tôi làm biến dạng đất sét bằng những ngón tay nhanh nhẹn của mình. Tôi kéo nó lên, bây giờ giống như một cây đũa phép, một cái có thể thò ra như ngón tay cái bị đau nếu được đặt trong phim Harry Potter, và dùng lòng bàn tay đẩy nó xuống. Bí quyết là giữ ổn định và nhẹ nhàng. Tôi đã làm gốm sứ được 1 tháng rồi và tôi đã có thể cảm nhận được sự chán chường trong dạ dày, đe dọa cuốn tôi vào vòng xoáy đen tối của nó. Tôi đã từng là một người vì sự nhất quán tâm trí tôi dường như muốn tiếp tục sau khi thành thạo điều gì đó. Vòng xoáy càng mở rộng khi tôi nhận ra rằng có những chiếc máy làm gốm sứ. Có trời mới biết tại sao tôi không nhận ra điều đó sớm hơn với hàng triệu chiếc đĩa và cốc sứ làm bằng trứng dễ thấy trong phòng ăn. Tôi đặt ngón tay của tôi lên trên cùng của đất sét hình cầu và để nó uốn cong vào trong, theo ý muốn của tôi. Tôi xoay tròn và vuốt phẳng bên ngoài cốc, sau đó thả chân ra khỏi bàn đạp. Tôi di chuyển chiếc cốc lên mặt bàn để có thời gian làm khô. Sau đó tiến hành dọn dẹp, tôi đã có thể cảm thấy rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gốm sứ. Tác phẩm gốm sứ của bố tôi tô điểm cho căn phòng từ những chiếc bình cao cho đến những chiếc bát ngồi xổm. Studio của anh ấy nằm ở phía sau của ngôi nhà, nơi không có hệ thống sưởi hoặc AC. Điều này ban đầu tỏ ra phiền toái nhưng hồi đó tôi quá chú tâm vào sở thích mới của mình nên không để ý nhiều đến nhiệt độ. Tuy nhiên, bây giờ sức nóng dường như hoạt động theo cách của nó vào các tế bào của tôi và làm cho quả cầu phát sáng của nó khá dễ chịu trong hố dạ dày của tôi. Vâng, tôi quyết tâm không bao giờ đặt chân đến studio này nữa. Vuốt vuốt vuốt, mạng xã hội có thể rất nhàm chán, tôi lầm bầm với bạn tôi, Sasa. Cô gật đầu đồng ý, mắt dán vào điện thoại di động. Tôi ném điện thoại xuống chiếc chăn bông chắp vá và thở dài trong khi đặt cẳng tay lên trán. Kẹo cao su của tôi có vị hôi trong miệng, hương vị trái cây bong bóng tan vào nước bọt của tôi. Sasa đột nhiên phát ra một tiếng kêu đầy phấn khích, đôi mắt cô ấy mở to cho đến khi chúng giống như sắp vỡ ra. Gì, tôi nói, hơi bực bội vì sự bộc phát không giải thích được của cô ấy. Bạn có nhớ hồi trường mẫu giáo khi cả hai chúng ta cùng tập thể dục không? Ý tôi là tôi chỉ mắc kẹt với nó trong vài tháng. Nhưng còn nó thì sao? Sasa thực sự dúi điện thoại vào mặt tôi và tôi dán mắt vào đoạn video mà cô ấy nhấp vào. Sau một vài giây đánh dấu vào, chà, là tất cả những gì tôi có thể xoay sở để thở ra. Đoạn video quay lại cảnh một cô gái uốn cong cơ thể của mình thành đủ loại hình dạng và tư thế, một dải duy băng bay khi cô ấy thức giấc. Những ngón chân nhọn của cô ấy khiến tôi nhớ đến những nữ diễn viên múa ba lê với thân hình hoàn hảo và hình thể hoàn mỹ. Trước khi nói thêm gì với Sasa, tôi nhíu mày, thầm thề với bản thân. Bạn sẽ gắn bó với điều này nếu bạn bắt đầu, tôi lặp đi lặp lại với bản thân. Sasa, chúng ta phải làm điều đó, tôi nói một cách nghiêm túc. Vâng, tôi đang tìm các lớp thể dục gần Berry Meadow. Tôi ngã ngửa, nghĩ rằng rốt cuộc đây có lẽ không phải là một mùa hè tồi tệ như vậy. Tôi say mê quan sát khi các cô gái dường như bay khắp phòng tập. Đôi chân thẳng chống đỡ những ngón chân nhọn và cánh tay dang rộng vụt qua tầm nhìn ngoại vi của tôi. Chân của tôi được mở ra trong một nỗ lực tách ra, vẫn còn cách mặt đất khoảng 5 inch. Sasa ở bên cạnh tôi, cúi trở lại thành một cây cầu. Khuôn mặt của cô ấy nhăn nhó không nghi ngờ gì nữa, lưng cô ấy bị đau do luyện tập những ngày cuối năm. Nếu tôi thành thật một cách cay đắng với bản thân, dù tôi rất kinh ngạc những vận động viên thể dục nhịp điệu xung quanh mình. Tôi không tin trong một giây thoáng qua rằng tôi và Sasa có thể giỏi đến thế. Sự thiếu niềm tin này đang khiến tôi dành nhiều thời gian hơn để theo dõi những người tập thể dục trên mạng xã hội và trong phòng tập thay vì căng thẳng để đạt được trình độ của họ. Tôi cảm thấy chán ngấy với bản thân và Sasa, tại sao chúng tôi lại tự lừa mình làm một việc mà chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ làm được. Mọi người hãy lấy năm, huấn luyện viên của chúng tôi nói, thổi chiếc còi bạc trên ngực kéo tôi ra khỏi niềm hân hoan. Tôi bước tới túi tập thể dục và rút điện thoại ra. Tôi gọi cho mẹ và yêu cầu mẹ đến đón, sử dụng thẻ đau bụng. Cô ấy đến bãi đậu xe của phòng tập thể dục không 10 phút sau đó. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Sasa và leo vào, biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến phòng tập thể dục. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đang lơ lửng giữa không trung, hai chân mở ra thành một đường thẳng hoàn hảo, hai tay dang rộng thanh thoát như cánh đại bàng.
Tuy nhiên, lần này, đó không phải là một cô gái ở phòng tập thể dục, cũng không phải là một cô gái trên mạng xã hội. Lần này, đó là sáng tạo của riêng tôi, được tạo ra trong trí tưởng tượng của tôi và trở nên sống động với chiếc cọ vẽ mà tôi cầm chắc trên tay phải. Ai có thể nghĩ rằng tôi có một tài năng thiên bẩm về hội họa. Chuyển động lặp đi lặp lại của các nét vẽ cọ vẽ đủ êm đềm để du em bé ngủ và đủ dễ dàng để tâm trí tôi tự do lang thang, điều đó thật hoàn hảo. Tôi nhận